Pharmaceutical technologists play a very major role in healthcare delivery, especially in terms of pharmaceutical care. Unfortunately, the numbers of pharmtechs being absorbed by both the national government and county governments is not good enough. And therefore, allowing people who are not trained to handle drugs to serve in these facilities with some of the provisions of the guidelines, like the 6-year rule, which has blocked a big number of qualified pharmaceutical technologists out of practice, and that exposing Kenyans to services by unqualified persons. And therefore, I request that the ministry in charge will, as a matter of urgency, have this issue resolved. Kwanza kabisa, Patrick, hili tatizo la dawa gushi mnapambana nalo vipi kama muungano wenu wa wanafamasia? Manake ulivyoanza pale ulitaja kuna dawa hapa na pale unakuta ni gushi zingine. Vipi mnapopambana nalo hili? Pharmacy and Poisons Board, kama nilivyokuambia ni kwamba waliketi na stakeholders wote katika hii uwanja wa pharmacia, na tukawa tumeset rules and regulations. Ni vipi tunafaa kufanya kazi na ni vipi tutahakikisha kwamba Wakenya wanapata dawa ambazo ni nzuri. Kukujibu nitasema kwamba idadi ya dawa gushi katika soko la Kenya limeenda chini sana. Sababu ni kwamba utapata kwamba wakati entry points zetu, border points zetu, sehemu za mipaka ziko na drug inspectors ambao wako pale kuhakikisha kwamba dawa zote ambazo zinaingia zinachunguzwa, na dawa zote ziwe zimetoka katika nchi inayokubalika, nchi ambazo zinatambuliwa na regulator wetu, na kwa hivyo namba za dawa gushi imeenda chini. Hata hivyo Pharmacy and Poisons Board imewaambia wananchi na pia ikawaambia wanafamasia kwamba katika shughuli zako za kila siku, ukiona dawa yoyote ambayo uko na tashwishi nayo, tafadhali, kuna namba wamepewa, piga hiyo namba, report kwamba kuna hii dawa ambayo naona haikai dawa sahihi, inakaa dawa gushi. Jambo la pili ni kwamba kuna identification code ambayo Pharmacy and Poisons Board itakuja nayo, kwamba utaweza kutumia barcode na simu yako Android, unafanya hivi na unajua kama ni dawa gushi ama si dawa gushi, kama tu vile tumekuwa tukitumia hizi electronics. So Wakenya wawe na hakika kwamba dawa ambazo wanapewa, ikiwa hizi dawa watazinunua kwa watu ambao walifuzu, hizi dawa watazinunua kwa duka zile ambao ziko na leseni, wawe na hakika kwamba ni dawa nzuri na ni dawa zenye zinafaa. Katika hizo dawa ambazo zinazofaa, kuna dawa zingine zinafika nyumbani zinatumiwa. Mfano mzuri ni umepeleka mtoto katika zahanati ama hospitali, ana ugonjwa fulani, amepewa dawa kama 3, 4 ama 5 za kunywa, za kumeza na hata zingine za kupaka, lakini unakuta ule muda wa ugonjwa wake, labda wakati anapoanza kutumia zile dawa siku 3, siku 4, huwa amesikia vizuri na huwa hataki zile dawa tena ama anaachana nazo. Hizi dawa usalama wake ukoje? Je, zinafaa ziwekwe kwa namna gani, yani ambapo hazitoleta athari zozote katika familia kwa wale watoto wadogo? Jambo la kwanza ni kwamba dawa ni sehemu muhimu ya matibabu, na dawa ni nzuri kitumika ukitumia ukifuata maagizo, kulingana na maagizo ambayo umepewa na daktari ama umepewa na mwanafamasia. Hii dawa pia inaweza kuwa sumu isipotumika kama vile ulivyoagiziwa. Na pia tunaamini kwamba katika nyumba kubwa ambapo kuna watoto, kuna msichana wa kazi na kuna wenye nyumba, ni vizuri kwamba dawa ziwekwe kwa njia nzuri. Kwa njia nzuri na maanisha kwamba uwe na kabati mahali hizi dawa zinawekwa na zinafungwa, zinatolewa wakati zinafaa kutumika, zikishatumika zinarejeshwa pale. Ulivyouliza ni kwamba daktari atakupa maagizo. Kuna hii dawa tumia kwa siku 5, kuna hii dawa utatumia siku 3, kuna hii dawa utatumia siku 2. Hayo maagizo ni lazima uyazingatie. Swali kubwa ni kwamba nimetumia hii dawa nilivyoagizwa, yale masalio baada ya mimi kutumia kulingana na maagizo ya daktari, kuna zile dawa zimebaki, ni vipi nafaa kuzishughulikia? Jambo la kwanza ni kwamba kama dawa kama cough syrups, antibiotics hizi za kuchanganya na maji, ukishaweka maji, ukishafungua, baada ya siku 7 unapata zimeisha nguvu.
During the just concluded Kenya Pharmaceutical Association conference in Mombasa, the concerns stuck out. We must make sure that we get it right, from how we even prescribe our drugs and how the interpretation is done, how the patients are explained to how they use the drugs. Ama mwaka uliopita wako nazo nyumbani. Na kuna uwezekano kwamba wakati hauko kama mama ama mzee mwenye nyumba, yule msichana wako wa kazi akiona mtoto wako ana joto, huenda atakimbilia zile dawa tu zile na akampa mtoto wako. Kumbuka anampa mtoto wako sumu. Jambo ambalo tunasema ni kwamba haya dawa ukishayatumia na ugundue kwamba wakati wao wa kutumika umeisha, kwa sababu hii uliambiwa utumie baada ya siku 3, zaidi ya siku 3 usitumie. Jambo la kujiuliza ni kwamba ni vipi nitazidispose, nizitoe kwa nyumba mahali watoto wanazazifikia. Ni vipi nitazitoa? Kama hizi dawa ulizinunua kutoka kwa mwanafamasia wako, na ndio sababu tunawaambia Wakenya mjue mwanafamasia wako. Ni muhimu umjue ni nani atakaye kuuzia dawa, ni nani atakuwa anashughulikia familia yako wakati uko na mahitaji ya dawa. Beba hizi dawa ambazo haujazitumia ama hizi dawa ambazo umezitumia na zikabaki, zirejeshe pale kwa mwanafamasia wako, mwambie hizi dawa ulinipa, nimetumia kulingana na maagizo yako, hizi zimebaki, nimezirejesha, unisaidie kufanya nini? Kudispose. Kwa nini unazirudisha? Unazirudisha kwa sababu huyu mgonjwa ama huyu Mkenya ambaye ako na hizi dawa kwa nyumba yake hana ujuzi wa kuzitupa hizi dawa. Je, unaweza kuja na ujuzi ama mbinu yako mwenyewe ya kuzitupa? Kwa mfano kama ni dawa ya maji, unaweza kuimwaga kwenye sink, itakuwa salama? Kuna uwezekano, but kuna guidelines. Utaambiwa kwamba hii dawa ni ya maji, unahitaji kuidilute na maji kiasi fulani ili ipoteze makali yake. Ikishapoteza makali yake ndio sasa unaidrain kwa sink. Inaenda kwa sink ikiwa haina makali. So lakini still tukirudi nyuma kidogo, kwa wale ambao labda dawa zimebakia, anaweza zipeleka kwa duka lile ambalo alinunua. Mahali alinunua anaweza peleka kwa zahanati. Kama dawa ulizipata kutoka kwa zahanati, the next appointment unaenda unamwambia daktari, hizi dawa nilipewa wakati ule, nilitumia, hizi ndio zilisalia, nimezirejesha. Yeye kwenye duka la dawa kwa mfano unampata pale mwanafamasia, atazifanya nini dawa hizi? Mwanafamasia amefundishwa namna ya kudispose. Maana hata yeye kwake hapo kwenye pharmacy lake dawa expire. Kuna mengine huvunjika. Na tumepewa guidelines na Pharmacy and Poisons Board kwamba zikiwa ni dawa za maji hivi ndio utadispose, zikiwa antibiotics hivi ndio utadispose, zikiwa hivi. So wao wanajua. Zile za tembe, hata za tembe ziko na njia ya incinerator. Kuna wale watu ambao wamepewa leseni ya kuziharibu hizo dawa. Juzi nadhani umeona wakati Pharmacy and Poisons Board imeshika dawa gushi, zimeenda zikaharibiwa. Zinaharibiwa under ya watch ya inspectors, wanahakikisha kwamba zimeharibiwa na wanapeana certificate kwamba hakika hizo dawa ziliharibiwa. Vizuri sana. Hapo umetuchanua. Patrick, turudi tena nyumbani, manake hii inamhusu anayetazama nyumbani. Una kabati ambalo unahifadhi zile dawa, lakini pia wakati ule kando na dawa ambazo za kuangazia afya yetu ya binadamu, kuna vijidudu pale, viroboto, kuna makomba mwiko haya, na dawa zake pia zinafaa zihifadhiwe vipi hizi dawa? Jambo la kwanza ni kwamba hizi dawa zinafaa kuhifadhiwa tofauti. Maana kwa mtu wa kawaida ambaye sio mwanafamasia na ambaye hayuko makini kutofautisha dawa moja na dawa nyingine inakuwa ni vigumu sana. Kumbuka kwamba katika nyumba zetu tuko na wasichana wale wanatusaidia kazi, ambao wengi wao huenda hawana elimu kiwango ile tuko nayo, na pia tuko na watoto wetu ambao tunaishi nao. Dawa ambazo ni za wadudu na nini zinafaa kuwekwa kando na ziwe zimefungiwa. Unazitoa wakati unazitumia, na baada ya kuzitumia unazirudisha. Na yana maagizo yako clear kabisa kwamba uyaweke mbali na mtoto. Hivyo dawa zetu za binadamu kwa mtoto na kwa wale watu ambao hizo dawa sio zao, weka mbali. Utapata kwamba Wakenya tuko na tabia. Nilikuwa na malaria, nikapewa hii dawa.
Kesho nilitumia siku 3 nikabakisha. Nikisikia kuna jirani yangu amegonjeka, namwambia kuna dawa zangu zilisalia, wacha nikupatie. Wacha tuseme ukweli, mimi ni mmoja wa Kenya ambao niko na hiyo tabia kusema ukweli. Nitakwenda zahanati, nitatibiwa. Kama wiki 2 zilizopita nilikuwa mgonjwa, nikafanya hivyo. Dawa zimebakia, nimeziweka vizuri, labda nikishikwa na homa tena nitazitumia hizo bila kwenda kutafuta. Hii haifai kabisa, maana unajua utapata kwamba malaria, dalili za malaria ni dalili ambazo magonjwa mengine mengi yako nayo. So ukiwa na joto na una assume kwamba hii ni malaria, huenda utakuwa unatibu, unatumia dawa malaria kwa ugonjwa ambao sio malaria. So tuna encourage wa Kenya kwamba kila wakati unataka kutumia dawa, enda uonekane, wacha daktari akupatie dawa na uende utumie. Nadhani tutamsikiza Samuel Mawadha hivi sasa, anapiga simu kutoka katika kaunti ya Tharaka Nithi kama sijakosea. Samuel, asante sana. Tunafurahi sana kusikia kutoka kwako. Una maoni yoyote labda ungependa kuchangia au hata kuuliza swali kiongozi huyu ambaye tuko naye hapa studio? Halo Samuel. Halo. Unatupata? Nakupata. Una swali lolote ama una maoni ambayo ungependa kuchangia Wakenya wapate kuelimika pia? Mimi nilikuwa nataka kuchangia kidogo. Naam, karibu. Na niko na tashwishi na ile ambayo tunaambiwa kwamba ati dawa tukimaliza kutumia turudishe mpaka penye tulitoa. Ndio ziweze kuwa disposed of. Na mimi naona kwamba ni hatari kwa sababu utarudishia mwenye tumetoa kwake aende auze tena. Ambapo sasa itakuwa unaona kama kuna hatari hapo. Utajibiwa. So nilikuwa nataka mwenzetu atueleze jinsi ya kudispose dawa. Ndio. Watutafutie njia nyingine badala ya kutoa dawa nyumbani. Turudishe tena labda kwa na utapata mwenye hapo anaenda kuuza tena. Asante sana, tumekupata vema. Atakujibu Jasper, sijui kama unanisikia pia. Tuko na Jasper kutoka maeneo ya Kisii. Pia na mimi nilikuwa naulizia. Ndio Jasper. Unapata za zingine sisi kama wagonjwa. Ukienda kwa hizi chemist ziko hapa karibu na sisi. Ndio. Unaenda hapo unapewa tembe zimehesabiwa, tuseme kama ni paracetamol imewekwa kwa paketi. Ndio. Kama tembe 30 ziko kwa paketi ndani. Ndio. Sasa tutaweza tukajuaje hii dawa ni original ama ni fake? Okay. Yes. Asante sana, tumekupata. Asante. Haya, hao ni watu wawili. Kwanza tukianza na yule ambaye anatupigia kutoka maeneo ya Tharaka Nithi, anauliza jinsi ya kutupa hizi dawa, ni kana kwamba upande wao hawatoziamini. Katika kumalizia, jambo la kwanza ni kwamba nimesema mjue mwanafamasia wako. Ndio. So huyu unayerejesha hizi dawa kwake ni mtu unayemjua. Unamwamini kwamba ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri. Na nikimrejeshea hizi dawa hata ziuzia mgonjwa mwingine, atazidispose vizuri. Jambo la pili, kumsaidia yeye. Kuna wale watu ambao wako na collection point ya taka. Kama unaona ni ngumu kuzirejesha pale, isolate dawa kando na zile taka zingine. Wakati wale watu wanakuja kuchukua hizi takataka, wacha ijulikane hizi ni dawa na hizi ni takataka za kawaida. Tunaweza mpatia pia, labda kwa mfano pia anaweza kwenda kwenye hospitali ambayo iko nao zahanati labda county. Akienda pale pia utakuta kuna mahali zimewekwa maalum pa kutupa dawa na vitu kama hivyo. Na siku hizi kwa sababu ya ugatuzi, utapata kwamba dispensaries ziko mpaka vijijini. Ndio, asante sana. Jasper nauliza, utajuaje hii dawa ni gushi ama ni ile yenyewe? Kumalizia. Kujibu Jasper ni kwamba hakikisha kwamba pale unaenda kununua dawa, jambo la kwanza iko na leseni. Ikiwa na leseni na yule anayeuzia dawa ni mtu ambaye amehitimu na ni mwanafamasia na ako na leseni, dawa unayopata pale iko sawa. Safi kabisa. Kauli yako ya mwisho Patrick, kabla hatujamalizia. Kauli yangu ya mwisho ni kwa Wakenya kwamba tuweze kuhifadhi dawa vizuri. Dawa ni chombo muhimu sana kwa kutupatia afya, na ikitumika vibaya inakuwa ni sumu. Na jambo la pili kwamba tuhakikishe kwamba dawa zetu tunazinunua kwa watu ambao walihitimu na kwa duka ambazo ziko na leseni. Usiende kununua dawa kwa duka lolote ambalo linafunguliwa saa 3 usiku. Hilo duka halina leseni. Nunua dawa kwa wale watu ambao wanaaminika
wale watu ambao hawafungi duka zao wakati inspectors wanakuja. Kuna wale wanatoroka mchana wanarudi usiku, ili Pharmacia kwamba dawa ambazo mlikuwa mnafanya operesheni na mlishirikiana nao, labda tuelezee hiyo operesheni ni ya nini? Na tunafahamu kwamba hii bodi huwa inazunguka baadhi ya maeneo hapa nchini, wanatafuta nini hasa? Sheria ya Kenya imeipa bodi ya Pharmacy and Poisons Board jukumu la kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata dawa ambazo ni nzuri. Wanapewa dawa na watu ambao wamehitimu, na kwamba zile duka za dawa zimepewa leseni za kutumika kama maduka ya dawa. So ambacho kinaendelea ni kwamba bodi inafanya ile tunaita routine inspection, wakizunguka kote nchini kuhakikisha kwamba duka zote ambazo hazina leseni zinafungwa, watu wote ambao hawajasajiliwa kufanya kazi ya famasia wanapelekwa kotini. Na ni kazi ambayo imekuwa ikiendelea, na kama association, kama chama cha wanafamasia tunafurahia, maana kwamba tumeona matokeo. Duka nyingi zinafungwa hasa ambazo hazina leseni. Na pia jambo lingine ambalo Pharmacy and Poisons Board inaangalia ni kwamba dawa ambazo zinapatikana kwa maduka hizi ni dawa ambazo zimepitia kwa njia halali kufika humu nchini. Na pia ni dawa ambazo ziko na zile accreditation zote, ziko na approvals za Pharmacy and Poisons Board, zimejaribiwa, zimepewa leseni ya kuwa nchini. So wako katika shughuli ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza kuhakikishiwa kwamba wakati wowote ukienda kununua dawa utapata dawa ambayo ni nzuri. Hiyo dawa utapewa na mtu aliyehitimu na katika hali ambazo pia zimesajiliwa. Hiyo ndio shughuli ambayo inaendelea na itaendelea kwa muda. Tukija kwenye zile dawa ambazo zinazouzwa katika maduka ya dawa hapa nchini Kenya, na vile nyinyi kama bodi ama muungano wa wanafamasia hapa nchini, kwa manufaa ya mtazamaji, hizi dawa ni salama? Nitasema kwamba kwa sasa bodi ya Pharmacy and Poisons Board imeweka mikakati mingi sana, na wamekuwa wakifanya kazi na stakeholders katika industry ya famasia, na nitasema kwa hakika kwamba dawa ambazo zinapatikana katika nchi ya Kenya sasa ni dawa safi, ni dawa ambazo zimesajiliwa. Najua hatuwezi kosa moja mbili, na ndio sababu wanaendelea kufanya routine inspections, kwamba tu kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote ameleta dawa gushi katika market ya Kenya. But jambo ambalo tunajua ni kwamba dawa zetu ni dawa ambazo ziko secure, ziko safe. Maana bodi imehakikisha kwamba hakuna dawa ambayo inaingia bila kuchunguzwa na bila kupelekwa lab na kupewa leseni ya kuuzwa hapa nchini. Na dawa zenyewe, labda tukija upande wetu Kenya, nafahamu kuna makampuni ya kuzalisha ama kutengeneza dawa kulingana na jinsi hali ilivyo. Je, uzalishaji wa dawa hapa nchini kwanza unakidhi mahitaji yale ambayo yanayohitajika? Tunapata dawa za kutosheleza kila mtu ama kila sekta? Kama ni sekta ya ugonjwa fulani, dawa zipo za kutosha? Nadhani Kenya bado tuna changamoto, hatuna capacity ya kutosha ya kukidhi mahitaji yetu ya kiafya in terms of madawa. Na wakati mwingi umesikia kwamba rais akisema kwamba ni wakati tunahitaji sasa kujenga kampuni za hapa nyumbani na kuzipatia capacity ya kutosha ili waweze kutengeneza zile dawa ambazo zinatumika na watu wengi, essential medicines, essential drugs, hizi dawa za kawaida. So wakati tumekuwa tukiongea mambo ya UHC, jambo moja ambalo waziri amekuwa akiliongea mara kwa mara ni kwamba ni vipi tutawasaidia wale local manufacturers waweze kugrow na kutengeneza dawa hapa nchini Kenya. Na jambo moja tumekuja kugundua kwamba nadhani bureaucracies katika nchi yetu pia inawafungia investors kutoka nchi za nje kuja kuinvest. So serikali inaangalia ni vipi tutafanya investment Kenya kuwa rahisi, ni vipi tutapunguza ushuru kwa raw materials zile za kuja kutengeneza dawa, ni vipi tutapunguza ushuru kwa equipments zile zinakuja, ili kwa sababu ili kuwa na
design na kampuni iwe imesimama ili anze kutengeneza dawa, ina a lot of investments, ina a lot of materials zinafaa kuhusika. So jambo muhimu ni kwamba serikali iangalie ni vipi tutaifanya iwe rahisi kwa mtu investor kutoka kule nje aje hapa nchini, aweke factory yape nchini na aanze kutengeneza. Na ninajua kwamba kuna makampuni investors tayari wameanza kutoka Bangladesh na mataifa mengine ambao sasa wanakuja kuanza kutengenezea dawa humu nchini ili bei ya dawa isiwe nzito sana kwa wananchi na kwa taifa letu. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo tuko nayo katika baadhi ya familia majumbani, kwa wale ambao labda wanaugua ugonjwa fulani. Kwa mfano wale wanaugua ugonjwa wa pressure, mara nyingi unakuta wao wanahitaji dawa kila siku, lakini unakuta kuna bei ambayo iko ghali mno ya dawa hizi, na unakuta familia zingine haziwezi kujikimu. Hapa kunafanyika nini kuhakikisha kwamba tunadhibiti hii hali na wanapata dawa kwa uharaka na pia inakuwa bei nafuu? Nadhani kumekuwa na changamoto. Waziri wa afya amekuwa akijaribu kuongea mambo ya price control. Price control ni jambo ambalo haijakuwa rahisi, sio watu wengi wanaipokea kwa uzuri. Maana soko letu ni soko huru. Ndiyo. Unauza kulingana na client wako ni nani, je, ana uwezo ama hana uwezo. Lakini ulivyosema kwamba kwa sababu hii ni huduma ambayo ni muhimu sana kwa Mkenya wa kawaida. Hizi ni dawa ambazo ni za kuokoa maisha ya mtu, especially wale wako katika haya magonjwa sugu, kama magonjwa ya sukari, magonjwa ya pressure. Jambo ambalo serikali imefanya kwamba utapata kwamba saa hizi local manufacturers wengi wanatengeneza hayo madawa kama ya pressure, ya sukari. So Wakenya wako na alternative. Ndio sababu umesikia nikisema kwamba focus yetu ni kwa essential drugs. Hizi dawa ambazo ni muhimu, ambazo zinahitajika na Mkenya wa kawaida. Ni vipi tutafanya hizi dawa zipatikane kwa bei nafuu na zipatikane kwa urahisi. Na njia ya kuzifanya zipatikane kwa urahisi ni kwamba serikali ihakikishe kwamba katika zahanati zote, katika hospitali zote za serikali, moja, tuna dawa za kutosha. Ndiyo. Na pili, tuko na watu ambao walihitimu kuzipeana hizo dawa. Maana ukiwa na dawa na anayepeana hajahitimu, pia ni kama anapeana sumu. Maana hapeani kutokana na ule uwezo wake, maagizo. So ni muhimu kwamba serikali ipeleke dawa kwenye mwananchi ataipata kwa urahisi, na pia wahakikishe kwamba wameandika, wameajiri wanafamasia wa kutosha, wawe ndio watu ambao watapeana hizi dawa na wapeane na mawaidha mzuri ya kuwasaidia wagonjwa. Kupitia muungano wenu wa wanafamasia, wewe ukiwa mwenyekiti Patrick, je, hili swala, matatizo hili la kuwepo kwa watu ambao labda hawajatimu kupeana huduma ya wanafamasia, mnalichukulia kwa uzito gani swala hili, na je lipo kwanza? Lipo. Habari njema ni kwamba Pharmacy and Poisons Board imekuja na maagizo ambazo zinatambua ni nani atapewa leseni, ni nyumba ipi ambayo itapewa leseni ya kukua duka la dawa, ni kiwango gani ya experience unahitaji. Na haya maagizo yatatusaidia kuwatoa hawa watu ambao wamekuwa wakifanya kazi ya famasia kana kwamba ni biashara. Na wanasahau kwamba hii ni service muhimu sana ambayo haifai tu kufanyika na mtu yeyote, inafaa kufanyika na wale watu ambao walihitimu, wale ambao walipitia mafunzo hayo na wanaelewa kwamba hii dawa si dawa tu. Hii ni dawa na ikitumika vibaya ni sumu. Ikitumika vizuri inakusaidia. So jambo ambalo tunasema ni kwamba tumekuwa na challenge. Moja ni kwa sababu Wakenya ni wengi na wale ambao walifuzu, watu wamefuzu kwa muda fulani. Ndio. Na tunaamini kwamba kufika sasa tuko na idadi ya watu ambao wamefuzu ya kutosha. Na kwa hivyo hata katika zahanati za hospitali hatutaki kuona kwamba watu ambao sio wanafamasia wanapewa ruhusa ya kupeana dawa. Maana hii shida sio kwa private peke yake, hata kwa hospitali za serikali wapo. Utapata kwamba kuna watu ambao hawajahitimu kama wanafamasia but wanapeana dawa. So tunasema kwamba tuko na wanafamasia ambao wamefuzu wa kutosha. Wacha kaunti zetu ziajiri wanafamasia wafanye hiyo kazi, maana hiyo ndio kazi walisomea. Na wataifanya kwa njia ambayo ni nzuri na njia ambayo itamridhisha Mkenya, na wagonjwa wataenda nyumbani wamefurahia. The Kenya Pharmaceutical Association calls this utter negligence.
Pharmaceutical care is at the center of our healthcare delivery, and that is the game changer. You may have the best doctors, you may have the best equipment, but if you don't have the medicines to give this patient after all the procedures have been done, then you'll have not done justice to that patient. You cannot allow a doctor, an MO, or a clinical officer to be the prescriber, to be the dispenser, and to do everything. The quality of service will be compromised because of conflict of interest. And it is not different from counties. Recently, I saw an advert from Kitui County, which had all the cadres except pharmacy professionals. A county like Mombasa, advertising for all positions and advertises one pharmaceutical technologist. A county like Busia, advertising for 5 positions for Pharmtechs and put on contract. Where again would you employ such an important personnel on contract? Now joining us for this discussion, Patrick Adera, National Chairman, Kenya Pharmaceuticals Association. Good morning, karibu sana. So what is a big deal? What is the main intention of this day? The intention of this day is just to make the public understand that we have pharmacy professionals. This is a profession that has been neglected, and later say what I mean by that. So it's a day that we celebrate the pharmacy professionals all over the world and create awareness to the public on the roles of the pharmacists and pharmaceutical technologists who are very key in healthcare delivery. Yeah. You talked about the profession being neglected. Yeah. Kindly expound on that. Yeah, the reason is that if you look across all the counties, and this is after the devolution that was done, most of the counties, most recent is Nairobi County. After the expose at Pumwani, the governor made an advert purporting to be recruiting healthcare workers. If you look at that list, there is no pharmacist, there is no pharmaceutical technologist. And the question is that who handles medicines in these facilities? Pharmaceutical care is a very important care that cannot be delegated to any other healthcare provider. And therefore, you realize that the number of pharmacists and pharmaceutical technologists in Kenya is negligible. Yes. Despite having so many pharmacists qualified and so many pharmaceutical technologists who have graduated, the government facilities are yet to absorb this very important cadre into our facilities. So you're saying that managers of hospital facilities, probably including the government, do not see the need for pharmacists, despite quite a number of you being educated? The answer may be yes. And to me, they are ill-informed, or probably they are ignorant of the fact that pharmacists and pharmaceutical technologists are the only medicine experts. Those are the only people that will offer pharmaceutical care to the satisfaction of the clients. And that will tell you why we have so many cases of mismanagement of patients. There are patients that are developing complications just because the drugs were not taken as per how they were to be taken. There is no proper medicine reconciliations. The patients on chronic medications, and these patients need a very close monitoring and guidance on how they should take medications. So in absence of a pharmacist and a pharmaceutical technologist, then there is a terrible gap. And this comes at a time when we're also seeing KEMSA struggling with a lot of drugs expiring, worth billions of shillings when our facilities are out of stock. I was just about to come to that because KEMSA has been in the news. The Auditor General says that drugs worth millions just expired there. What exactly is that? Because we've seen drug shortages in public health facilities. How come that we could be having drugs in stores going bad? To me, I think it's leadership and management. We all know that there was on the leadership of KEMSA. All along, KEMSA has been driven by pharmacists, and recently totally different arrangement was done, which never made a pharmacist be in charge of that program. And that cuts across all our counties. If you go to our counties, most of the people in charge of medicines, drugs, and other commodities are not pharmacists. These roles have been given to other cadres that are perceived to be cheaper
in quotes. And to me, it is cheaper having the right professions do the right work than have one profession multitask. And why is this? Why is this feeling that we do not really need a pharmacist? Is it because we feel that some other people can do the job? Is it because that many people actually do the job without the qualification of a proper pharmacist? I think it is because for a very long time we've allowed other people to do this job, despite the laws being very clear on who is supposed to dispense medicines and to manage the entire supply chain of medicines. And the fact that government has not been able to have the right personnel almost at the lower levels of healthcare delivery. So it's a wrong that has been repeated for a long time, and now is like, it's now becoming the routine. But what we are saying is that we are addressing the president, the CS Health, that with the UHC agenda, we cannot achieve universal health coverage without having the right professionals do the right thing. And again, UHC is about access to quality healthcare at affordable cost. How will you offer quality healthcare when it's the wrong people doing the wrong work? But Patrick, let's be honest, we've seen doctors, nurses, clinical officers all trying to fight for their space, and they've done it so publicly, including industrial action, strikes and all that, bringing business to a standstill. Have you considered something like that? Yeah, we have. We have, only that the media have not given us enough space. And like whenever you hear nurses out there, all the media houses are out there reporting, the doctors, the clinical officers. For pharmacists and pharmaceutical technologists, we've not been given enough space to do advocacy and to speak and to fight for our space. And this has been made worse by the fact that there are so many unregulated pharmacy outlets out there. And this is because the regulator has not been given enough capacity to do regulation. With a capacity of 60 drug inspectors, 60 you cannot be anywhere, everywhere in the country at the same time. So we are also calling upon the government to build the capacity of the regulator, to give the regulator more finances, to employ more drug inspectorates, and to the Council of Governors to employ more pharmacy professionals, because currently they are struggling with the expirations, they are struggling with pilferage of drugs, they are struggling with shortages of drugs. It is because it is the wrong people manning those pharmacy outlets. Yeah. Well, but then again, when it comes to fighting for your own space, because you've said you blame the media for not giving enough space. Is it that probably we do not have enough pharmacists to actually make enough noise? Could that also be a factor? Because probably, do we have more doctors probably in Kenya as compared to pharmacists? Yeah, that may be true. And currently we have 9,000, about 10,000 pharmaceutical technologists. Those are diploma holders. And we have about 5,000 pharmacists. Those are the degree holders. With that number, we can't say that we don't have enough numbers to make the noise. Only that our training and the way we've been trained, we believe so much in negotiations. We don't believe, as a profession, we don't believe on going to the streets and making noise because of the type of the service that we offer. Can you imagine if all the pharmacists in the country went on strike, all the pharmacy outlets in town are closed, all the pharmacy outlets in the slums are closed, all the pharmacy outlets in the hospitals are closed? Then there will be serious repercussions, because we are the people who dispense very important drugs such as ARVs. You cannot go on strike when somebody is expected to come for restocking of ARVs, anti-diabetics, anti-hypertensive, these chronic medications. So we've always embraced a different style to sit and negotiate with the stakeholders. But if that will not work, then I see a future when pharmacists and pharmaceutical technologists will now adopt the other style which has been embraced by the other cadres. Okay. Yeah. Now let's switch away from now the pharmacists and technologists. Incidentally, are you members of KMPDU? Because do you consider yourselves medical practitioners?
For our colleagues with the degrees, they are members of KMPDO. Yes. Yeah, yeah. So pharmacists who are degree holders are members of the KMPDO. Sure, they are. So when it comes to drug regimens, and we've had issues with overuse of antibiotics and all these things, what would you say is the biggest problem? Because we also have a lot of counterfeit medicine making its way into the country. What would you say, in as far as from a pharmaceutical perspective, what would you say is the biggest problem in our handling of the drugs that we have in the country? Yeah, one I've said is the wrong people handling the commodities. It's a criminal to find an ordinary Kenyan armed. But for pharmacy is a bit different. You'll find somebody who was trained as a teacher and is interested in doing pharmacy business. A politician who has no medical background but interested in doing pharmacy business. Because to them, pharmacy is a business. To us, pharmacy is a service. We hold it so dear to us because we know what impact it has at the people that we serve. But there are people who have gone into pharmacy with an intention to make money. And number two is the fact that Kenyan population is the least informed. And that is where now advocacy and public awareness need to be done more. Our people don't know which is the regulated pharmacy, which pharmacy is owned by a quack, when should I buy a drug, when should I not buy a drug, and that has promoted irrational use of medicines. Because the self-seeking, the health-seeking pattern of Kenyans is worrying. Yes. When you have a headache, you run to a pharmacy, I need this. When you feel some diarrhea, you run. So sometimes I still think that as much as we have a lot of regulatory systems, we also need to enlighten the public. The public need to know that medicines are not food, medicines are poisons, and there is no need to take medicines when they are not been prescribed. Yes. Based on tests have been done, if you've been confirmed to have ABCD, and then you are given the right medicine. Okay, just for public awareness, we do have what we call dispensing chemists. Yeah. We do have pharmacies. Yeah. Is there a difference, and should both or either be manned by a qualified pharmacist? The law is very clear. Our practice is regulated under Cap 244 of the Act of Parliament, that is the Poisons and Pharmacy Act, and it's very clear that any premise holding medicines, whether it is a dispensing pharmacy, whether it's a hospital pharmacy, whether it's a community pharmacy, there are so many different levels of pharmacies, must be. So what we know as chemists are pharmacies. Yeah. It's basically pharmacy. Yeah, there are those who call them duka la dawa, there are those who call them pharmacy, there are those who call them drugstore, there are those who call them chemist. So all the names can be used. And they should all be manned. They should be manned. As far as enforcement is concerned, does it work? It works. It works. Unfortunately, Kenyans are not good in supporting the regulator. Because again, if you go to a facility and you realize that the facility is not registered, there is no qualified person, then the same channel you've used to track can be used to report. Yeah, you can report to the pharmacy. There are so many other numbers that are available that you can use to report. We had patients who have gone to facilities and they have been mismanaged. Again, as a Kenyan and as a client, you have the right to report that you've been mismanaged. Just give the details of the facility and the regulator will follow through. Okay. Yeah. And so in as far as these celebrations to mark World Pharmacy Day, what special occasion do we expect today? Today we are having a walk from the Pharmacy and Poisons Board, just around Lenana. We are expecting either the CS or the CEO, Pharmacy and Poisons Board, to flag off the walk. Then we'll walk towards, it's called what, DOD, and then to the Pharmaceutical Society office at Jawabu. Then across the country, different chapters. We have so many chapters celebrating it differently. There are those who are visiting children's homes just to offer some services. There are those who are going to hospitals. Yeah, and the most important to us is just to let the public know that we are available to serve them. We have so many professionals, and therefore they should not be managed by unqualified people. And the biggest one is to the government, both the national and the county governments, beginning with Nairobi County, which just did the advert last week. We want to see
that advert recalled and have pharmacy professionals included. Because with over 110 facilities in Nairobi, we only have 40 pharmaceutical technologists. Wow. That means over 60% of these facilities are not manned by professionals. Okay. Yeah, Thank you so much, Patrick Adera, National Chairman, Kenya Pharmaceuticals Association, talking to us about the World Pharmacy Day being celebrated today globally, and of course raising issues about the fact that in Kenya we've not really paid attention to this particular medical providers, medical service providers. Thank you so much for that. Thank you, sir. The sector. Speaking to KTN, KPA Chairman Patrick Adera said stiff penalties spelled out for unscrupulous operators, including the expansion of the position held by the pharmaceutical technologist, was a move in the right direction. The government-sponsored bill is set for third reading in the National Assembly. The penalty for engaging in unlicensed pharmacy business will attract a fine of 1 million shillings and 5 years jail term. That has not been the case before. And the other thing, it has given the board the ability to close these illegal facilities. Unlike before, when they had no powers to Let's now bring in the chair of the Kenya Pharmaceutical Association, Patrick Adera. Many thanks for joining us on the big story, the controversial health amendments bill passed by Parliament today. What are your concerns on the same? One, I want to thank the Committee of Health for the courage they've had to stand against all forms of intimidation, blackmail by different players in the industry, and to stand for the Kenyans. Having said that, I think it is important that I put some things right. As we begin. One is that I've seen this narrative of pharmacy technicians. In Kenya, we don't have pharmaceutical technicians. What we have are pharmaceutical technologists, as reported by the chair Parliamentary Health Committee. Secondly, the training for pharmaceutical technologists is regulated by the Pharmacy and Poisons Board, and it is a 3-year training, not 18 months. It is a 3-year, full-time 3-year training, plus another 7 months of internship. So it's not 18 months and it's not technicians. These are technologists trained and regulated by the Pharmacy and Poisons Board, which has accredited and licensed the over 30 middle-level colleges to offer diploma in pharmacy. Having put that right, let me say that to us as an association, this bill has come at the right time. We all know that there has been a lot of confusion in pharmaceutical industry, where there are a lot of mushrooming of illegal outlets. There are a lot of counterfeits, like you've rightfully said. And this bill has come to address some of these issues by instituting heavy penalties on people engaging in pharmacy business without proper licensing, heavy penalties on people engaged on counterfeits and substandard drugs, and also having a requirement that all facilities holding medicines must have pharmacy professionals. And of great importance, like Madam Chair has said, is that for a very long time, despite pharmaceutical technologists being the backbone of pharmaceutical care in Kenya, their representation at the board has been the lowest, 1 against 8 pharmacists. So what this bill has done is that it has increased the presentation of pharmaceutical technologists to 3. That will make sure that whenever the decisions that need to be done, then pharmaceutical technologists' interests are also taken care of. And of great importance to me is that to us, our interest is the patient, the Kenyan, that pharmaceutical technologists have been serving for the last 50 years with a lot of confidence, with a lot of commitment. So this bill, as much as we didn't achieve all that we had requested for, because to us, this bill has come at a time when UHC is a global agenda. And we all know that UHC
is about access of quality and affordable medicines. We cannot assure Kenyans of having access to quality and affordable medicines when we limit handling of medicines to a few individuals who are so much obsessed on making money and not serving the clients. All right, and that brings in the Kenya Medical Supplies Authority Act, KEMSA, which makes it mandatory for national and county public hospitals to obtain drugs and medical equipment from KEMSA. How would you judge the impact of this move on Kenya's healthcare system today? To me, so far, KEMSA has not performed so well. And I think giving them the monopoly of supplying all the county governments and the national government, it means that a lot of investment need to be done by the government. The government will have to pump in more money to KEMSA and to build even the capacity, the human resource capacity, so that KEMSA will be able to offer this very essential service to the counties. If that is not done, then I see a challenge because currently KEMSA doesn't have the capacity to reach out to all the counties and the national government. And that is why for a very long time, most of the counties have been operating between MEDS and KEMSA. And both organizations have quality assured products. They have the right professionals. They have all the approvals that are required. So to me, I thought that the bill could have given both MEDS and KEMSA the responsibility to do that work. So what I think is that the government will have to build capacity at KEMSA so that KEMSA can take up this very important responsibility assigned to them. Drug-related problems are the leading causes of mortality in our country today. There have been many concerns and rising fears over the increasing number of counterfeit drugs, not just in Kenya, but especially among developing countries. At the end of last year, the World Health Organization released a report saying 1 out of 10 drugs in developing countries are counterfeit. We've heard there from James Nyikala, a member of the Health Committee, saying they have put in place laws to ensure they bar or they remove counterfeit drugs from the country. Are you satisfied with what has been done by the government? Yes, so far so good, but a lot needs to be done because looking at the regulator, the Pharmacy and Poisons Board, the capacity at the board is not as we would have expected. Because looking at the number of the inspectors that we have currently and the growing population in Kenya and the nature of our borders, you find that even with all the programs that the regulator has in place, still we have counterfeits getting into the country. We have substandard products coming into the country. So I still think that the government need to do more. They need to capacity build the regulator, employ more drug inspectors. But of great importance is that this bill has now come up with very heavy penalties for those that will be found holding or trading in counterfeits and also the illegal outlets. But of great importance to me is that currently, as we all are aware, the wholesale business has been a reserve of the pharmacists. And the question that we keep asking ourselves today, who supplies these quacks? Because these quacks do not get these medicines from heaven. They must be getting them from these wholesalers. So to us, we think that it is time that we change our attention from looking at pharmacy business as a money-making endeavor and bring patients into perspective. And a spot check across our cities, you'll realize that most of the wholesales are also doubling as retail. And what that does is that the patients are denied that opportunity to be served by the professionals and to be counseled through on how to use their drugs. Again, what this bill has done is that you'll only be licensed to do one form of business under one roof. You cannot have a wholesale license and still do retail under the same roof. All right. Overall, many questions. Of course, there have been a lot of confusion over this bill. Overall, especially from a pharmaceutical expert point of view, what is the impact of this bill on Kenya's trip towards universal healthcare?
to me, the bill, one is that I've said that UHC is about access, quality, and affordability. So the bill, one, will assures Kenyans that at any given point, the drugs that you'll receive are drugs that have been tested, they are quality drugs, and that these drugs will be delivered to you by a professional that is licensed and regulated by the Pharmacy and Poisons Board. The other thing is that unsuspecting Kenyans will be now be protected against these quacks. You've had Madam Sabina refer to Mugo Wairimu, who has been doing whatever he's doing for a very long time. Right. And unfortunately, our regulatory bodies have not been able to stop what is happening. So with this bill, one is that Kenyans are assured of access and that quality medicines will be available, and that they'll have the right people handling the right drugs, and these drugs will be delivered to them through a due process, that you'll have to be to go through the right systems to have these drugs. That will ensure that abuse and irrational use of drugs is also contained. All right, many thanks for your time. Patrick Adera is the national chairperson of the Kenya Pharmaceutical Association in Kenya. Earlier on, we also spoke to Dr. James Nyikal, Member of Parliament, Seme, and a member of the Health Committee. That is the big story. My name is Michelle Ngele Odhiambo. Good evening. Is hosting the 38th Annual Pharmaceutical Society of Kenya Symposium. The symposium was opened by Chief Administrative Secretary in the Ministry of Health, Dr. Rashid Aman, who affirmed that the government is keen to pursuing the 4 key priority agendas for the next 5 years, among them universal health coverage and pharmaceutical manufacturing. Dr. Rashid stressed that stringent regulatory framework should be put in place towards achieving a vibrant pharmaceutical industry that produces medical products that are of high quality. And now joining us from Mombasa is Francis Mtalaki. Francis, good afternoon. Of course, they've talked about regulatories. Have they proposed any? Well, good afternoon, Ashley Mazuri, and from Mombasa, as we have put it, that it is day 2 of Kenya Pharmaceutical Association. This is a 2-day conference that has been organized by the association, trying to dissect many issues revolving the health sector and specifically the pharmacists that we have in this country. And some of the participants, I do have them here, which is Honorable Sabina Chege from the Parliamentary Committee to the Ministry of Health, basically, and I want to bring her so that we can be able to dissect some of the issues that have been be able to discuss. Maybe we can begin by telling us some of the talking points that we've been able to discuss. Basically, my invitation today was to come and talk about UHC. You know, UHC, Universal Health Coverage, is part of the Big 4, the agenda of the government. And now with everybody coming on board, we have the handshake and everybody else. That is mainly our focus. And also to update and the team on where we are on the health laws. We have some amendments that have come up. They also had their own, they did the public participation. They came and did their presentation just to appraise ourselves and ask ourselves where we are, because with the enactment of the new health law that was enacted late 2017, several other acts had to be amended so that they can be able to be in conformity with the new law. And so the team brought some amendments in our committee. Part of their concern is that they need more membership at the Pharmacy and Poisons Board, where currently they only have 1 person in the membership and the rest, 6 of them are pharmacists. And with the Director of Medical Services, a person in the veterinary services, that means then they are underrepresented and they really need their issues. Of course, for us to achieve UHC, we have to look at the personnel, where the farm techs are not, there are many trained, around 10,000. Only 400 are employed in Kenya by the government. And so there's a call for inclusion. There's a call that even at the lowest level, we have medicines being prescribed at a dispensary, and currently we have nurses and also clinical officers are the ones who are doing the prescription, but dispensing, they also do the same because they don't have farm techs at that level. And so we are saying for us to achieve UHC, you must make sure that we get it right. From how we even prescribe our drugs and how the interpretation is done, how the patients are explained to how they use the drugs.
there should be some clear consideration and somebody who has such training. So for us is to look at the government, how we can be able to partner with the county government so that we make sure that at the lowest level, even at the dispensary level, we have at least a farm tech, a clinic officer and a nurse. That means then we will be able to do a lot of preventive care rather than waiting for people to get hypertension. The hypertension results now to kidney failure, and then we are, as a government, buying equipment that are very expensive to cure. And currently, the health sector, we are really focused on curative instead of preventive. And of course, even that, after that, there's rehabilitation. We have a lot of drugs out there in the market. We have also discussed on how we can be able to control the importation that is coming in. It's unfortunate that we have a board that has allowed some of the drugs to come in Kenya that are not even in the local language. We find drugs in Turkish, in Chinese, in a language that even the people who are dispensing the drugs cannot be able to read. And we're asking ourselves, when did the range start beating us? We know drugs are very expensive, or medicines are expensive in Kenya. Who controls the pricing? Are the multinationals controlling the prices of in Kenyan medicine? So when we are talking about universal health coverage, we're looking at accessibility, affordability. There are many homesteads that become poor when one of their own has become sick. And so for us today was to look at how we are able to work together. I've also emphasized on the health sector working as a team. There are people who feel they're the backbone in the health sector, others that feel they are the heartbeat of the health sector. But you know, when even if you have a very healthy heart and your toe is hurting, your body cannot function well. When you have a very strong backbone and your heart is not functional, then it can't work. So I've also encouraged them to stop the sibling rivalry that we have seen within the sector, and the sector must come together. And now that we have a new committee that was inaugurated in early February this year, which I chair, with committed members. We are uniting over. Some of them were in this profession before, and so we have an open door policy, and we are telling them that they need to come, bring their issues, and we also escalate it to the government level. So UHC, when we talk about achieving UHC, it's not just about getting an NHIF card. We need, when Kenyans have the NHIF card, when you go to your dispensary, you'll get a doctor or a clinic officer, you'll get a nurse, you'll get even medications. So we'll be having several, even a health summit with the governors, with senators and the National Assembly, so that we now stop fighting on controlling of resources, but we start competing on giving the best services to Kenyans. And for sure, health sector will change. Thank you so much, Mheshimiwa. Maybe we could have Mr. Patrick Adera. You're coming from the pharmaceutical industry, and there has been this issue about rogue and unqualified pharmacists. What are you doing as an association? Yeah, just to put it right, this meeting is by Kenya Pharmaceutical Association and not PSK, not Pharmaceutical Society of Kenya. It is Kenya Pharmaceutical Association, an umbrella of Pharmaceutical Technologists. So back to your question, is that as an association, we enhance professionalism, we enhance ethical practice, and it is one of our areas of strength that to ensure that every facility that has medicines have professionals. And from what the chair has said is that we've agreed that going forward we need to engage the county governments to make sure that at all levels of healthcare we have the right people handling medications, because to us medications is like an armory. If you open an armory and let every person access an armory, then there is possibility that people will start shooting each other. And therefore drugs, despite being of benefit, they are also poisons. And the only experts in poisons are pharmaceutical technologists and pharmacists. And therefore we want the government to ensure that we have more pharmaceutical technologists employed, because out of 10,000 members that we currently have, only 400 are employed by the government, meaning that we have a bigger percentage that is out there. And we cannot talk about UHC without talking about having the right people do the right job. Let nurses concentrate on what they do best and have the pharmaceutical technologists do what they do best. That will ensure that the public is given quality service, accessible at the point of need, and given by the right personnel.